දන්නේ මොනවද කියලා මං කියලා දෙන්නම් ඔයාලට. දලදේශීය ආදායම ඒක පුද්ගල ආදායමෙන් බෙදුවහම ඒකට එකතු කරන්න ඕනේ 60 කිලෝමීටර් 60 ගානේ. එතකොට එනවා රටේ සංවර්ධන වේගය කොච්චරද කියලා. හරිද? අන්න ඉකොනොමික්ස්. එතකොට ආයිබෝවන් අද 2021 සැප්තැම්බර් 8 වෙනිදා රට කරන හැටි පොඩ්කාස්ට් එකේ 70 වෙනි කොටසත් එක්ක එකතු වෙන හැමෝම වෙනදා වගේම අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම තමයි පොඩ්කාස්ට් එකේ 69 වෙනි කොටසත් එක්ක එකතු වුණු අපිත් එක්ක අදහස් බෙදාගත්ත හැමෝටමත් ගොඩක් ස්තුතියි කියලා කියන්න ඕනේ. අද පොඩ්කාස්ට් එකෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ cost of productivity එක ගැන සහ normal baby ගැන. So when we think of Japan, we think of culture, really rich, exciting culture, things like samurai, food. And in the recent times, when we hear of Japan, we think of things like anime, these like cultural phenomena, and then busy metropolitan areas like Tokyo. And not only that, Japanese culture, especially in the recent times, has been based on this idea of efficiency. This is more apparent to us in Lanka, where we hear things such as 5S. So you've got Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke, right? Which means sort, set in order, shine, standardize, and sustain. So this 5S system it's sort of taught to us in Lanka as sort of this cornerstone of Japanese efficiency, right? We're told that 5S is one of the reasons why Japanese are so efficient at whatever they do, and really this culture of efficiency isn't just a show, isn't just like 5S. It's part of their work life and their personal life. And when we hear Sri Lankan migrants in Japan talk about Japan, they often mention things like how efficient Japanese people are, and how even in like the really small things, like the way they arrange their shoes, they always think about saving time, being efficient. But how does efficiency actually translate to actual statistics? Like how can we show that? To measure things like efficiency or productivity, we need to use some kind of measurement, and often this is done by, so you get the GDP per capita, gross domestic production, per person, and then you get all the hours worked, that's part-time and full-time, divided by the number of people. So you get, which means you get the average number of hours worked by a single person. And when you divide the GDP by the average number of hours worked by a single person, you get productivity. Now, obviously, this method is a bit flawed. GDP doesn't necessarily always translate to the actual production of a country, but it's one of the only measurements that we have when it comes to measuring how much a country put out, what their products are. Regardless, when it comes to productivity, Japan often scores high compared to other countries. They're not number one, but on average, 1 hour of Japanese workers' time produce products or services worth £70, which is roughly like $23. That ranks them towards the top of the list in the world, but not quite top 10. So it's like 15, 20, somewhere around there. And one of the main reasons for their efficiency, their productivity, is things like 5S and this culture based around being efficient, being quick. That's why you get a lot of value from a single hour's work. And in Lanka, in recent times especially, we see this
culture of hard work being fetishized. Not a word that's often used with something like hard work, but when we look at influencers, they often talk about working hard, grind, putting everything else aside and just work 24 hours a day, 7 days a week, But at the end of the day, what's the cost of productivity? Because everything comes at a cost, and productivity and efficiency is the same. When we look into this, there's a word in Japan called karoshi, which means work to death. Like we said, Japan puts a lot of emphasis on efficiency. And to get to where they are now, they had to be really competitive in the global market, especially after World War II. And in some sense, this is not wrong because after World War II, countries with lots of natural resources, like the countries in Middle East or European countries, and then countries with colonial histories, like again the European countries, and then America had a distinct advantage over other countries. So they could really dictate terms on a global scale. But Japan needed to catch up to that. They needed to be really competitive in the market. And the best answer they had was using their labor because it was really hard for them to compete with natural resources. And their empire at that point was non-existent after they lost the war. Then again, their option really was using that labor, trying to squeeze as many hours out of every single worker as much as possible. Now, this idea of working to death comes from labor, which is white and blue collar workers being forced to work really long hours, like 60, 50 hours a week. But really, it's more coercing than forcing. So you're not forced to do it, but if you don't do it, there's a stigma around you. But we'll get to that later. In Japanese culture, there's a belief that you shouldn't leave work before your boss, and you have to hang around until they leave. So that means workers really have to work extremely long hours, like 60, 50 hours a week. And if you leave early or if you take a day off, there's a stigma that you're not a good worker, that you don't care enough about the company, that you don't value the company or the chance that was given to you. And this goes for both blue collar workers and white collar workers. So not just people that work on a desk. It's the manufacturing line workers too. And even after they're done, these workers are expected to go hang out and drink, socialize with their colleagues, their bosses. This got so bad that in year 1990, it's estimated that 10,000 deaths occurred because of overwork. That's 10,000 deaths, right? So it's not a small number, and the trend still continues to this day. But whenever these cases are taken to court, companies argue that if other workers, these dead workers' colleagues, are able to maintain those same lifestyles, work 60, 50 hours a week, why can't this dead worker do the same? So it must be the victim's fault. That's been the consistent argument from companies, and any resistance futile, mainly because of the social structure. Japanese culture is really based on hierarchy and respecting your seniors, which means companies are able to silence any dissent and continue their really disgusting labor practices. It's a well documented trend that's still going on to this day. We'll put a couple of links down in the description. You can check it out if you want. Now, in Japan, it's really common for someone to work 60 to 70 hours a week, but the international labor standard is 40 hours. You got 8 hours per day times 5 days a week, which makes up 40 hours. But Japanese workers are expected to work almost twice as much. But because of karoshi, because of death to overwork, because of death from overwork, the government had to do something about it.
And the answer was capping total number of hours per week to 80. That's still 2 times the maximum hours of legal work in everywhere else around the world. This is not just in Japan. This trend is seen partially in places like South Korea, China, UK, US, and there's been research done by the World Health Organization, which show that close to 1 million people die from overwork. Given the actual fatal toll of this problem, we don't really pay attention to it. That's why we thought it'd be important to bring up this point in this podcast. Not only that, recently we've seen Lankans, especially influencers, trying to fetishize hard work culture. Not just influencers, but successful business people. Like we said earlier, their thinking is that if you work 10, 12 hours a day, work 7 days a week, you're going to be a successful person. But there are countries that try to do that. It isn't always as productive as they would like. There are easier ways to achieve the same amount of productivity. And personally, we don't believe that death from overwork really is relevant to government workers. So that's everyone from teachers, doctors, executive officials, civil admin servants, not government officials, not government workers. But when we turn to our private sector, there are worrying trends, worrying practices where people are expected to work really long hours. They're not paid overtime, and then even some civil workers, government workers, have been fighting to get their overtime paid. When we turn back to private sector, we see people being expected to buy into this concept of corporate family, where these massive corporations are your family. They're going to be your parents, they're going to be your sisters, but not realistic again. And then even unorganized labor, like construction and sanitary workers, have to work really long hours with no leaves, no sick days, and if they do, they risk losing their jobs. Given all this, we think it's really dangerous when influencers in Sri Lanka, successful business people in Sri Lanka, try to promote this culture of like, I don't sleep, I don't eat, I work 24 hours a day, 7 days a week culture. It's dangerous. There's a cost to productivity, there's a cost to efficiency. Yeah, so something to think about. ඊළඟට අපි කතා කරන්න හිතුවේ බොහෝ දුරට ලංකාවේ බීළඟ රජ්ජුරුව වෙන්න ඉන්න දැනට රජ කුමාරෙක් වෙලා ඉන්න නාමල් බේබි ගැන. ඉතින් මෙයා ළඟදී පෝස්ට් එකක් ෂෙයා කරනවා. මනි හයිස්ට් කියලා මේ දවස්වල ගොඩක් ජනප්‍රිය ටීවී සීරීස් එකක්. මේ ටීවී සීරීස් එකේ ෆොටෝ එකක් අරගෙන මෙයාගේ ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් ස්ටෝරි එකක ෂෙයා කරලා තිබුණා. ඉතින් කොහොම වුණත් මේක දැක්කම අපිට කල්පනා වුණ දේ කියන්න ඕනේ කියලා අපිට හිතුණා. ඒකන් තමයි අද පොඩ්කාස්ට් එකේ මේ සෙග්මන්ට් එකෙන් අපි නාමල් බේබි ගැන කතා කරන්න හිතුවේ. අපේ කරුමට හරි කාලකන්නිකමට හරි මොකක් හරි දෙයක් හන්දා රාජපක්ෂලා හොරගම් කරනවායි කියලා අධිකරණයෙන් ඔප්පු වෙලා නැහැ. හැම නඩුවක්ම වගේ කල් ගිහිල්ලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ව නිදොස් කොට නිදහස් කරලා තියෙනවා. හැබැයි පොඩි බයියා පවා දන්නවා පොඩිම හරි හොරකමකට මේගොල්ලෝ සම්බන්ධ වෙලා හෝ නැතා ඔවුන්ට මේ රාජපක්ෂ වරුන්ට චෝදනාවල් තියෙනවා කියලා. අක්‍රමිකතාවල් වලට ඔවුන්ට චෝදනාවල් තියෙනවා කියලා. ඒකෙන කියන්නේ අර හොරකම් කරාට කමන්නේ රට බේරගත්තන කියලා. ඉන්ද රටක් තියෙන මහින්ද මහත්තයා කියලා කියන්නේ ඒකනේ. හොරකම් කරා කියලා චෝදනා තියෙන බව දන්නවා. නමුත් ඒක නොසලකා හරින්න ඒගොල්ලෝ තීරණය කරනවා. වෙන මොකක් නැතත් අඩුම ගානේ සුනාමි හොරා කියලා හරි කියනවා. ඒකත් ඔප්පු නොවුනත් ලොකු චෝදනාවක් වෙනවා. ඒ සුනාමි වෙලාවේ ආපු ආධාර වලින් වංචාවක් කරා කියන චෝදනාව. ඉතින් මේ ඔක්කොම මුල් කරගෙන මේ රාජපක්ෂලා වටේ තියෙන අර ස්ටිග්මා එක ඒගොල්ලෝ වටේ තියෙන ඒගොල්ලන්ට ගලවන්න බැරි ප්‍රතිරූපය
මුල් කරගෙන තමයි මේ මනි හයිස්ට් කියලා රාජපක්ෂලට විහිළු කරන්නේ. ඒ කියන්නේ නාමල් රාජපක්ෂ ඒකේ පෝස්ට් එකක් ෂෙයා කරන්න කලිනුත් ඉස්සර ඉඳලම අපි දකිනවා මනි හයිස්ට් සීරීස් එකේ කොතනක හරි ෆොටෝ එකක් අරගෙන සාට් එකක් අඳිනවා. එතකොට දැන් මේ පෝස්ට් එක නාමල් ෂෙයා කරන එකේ විශේෂත්වය මොකද්ද? මහින්දලා ගෝඨාභයලා අයිති වෙන්නේ වෙන පරම්පරාවකට. ඒගොල්ලෝ බ්‍රේඩි එක හරි මොන හරි සෝෂල් මීඩියා නැතුව හැදුණු කට්ටිය. හැබැයි ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ පෞද්ගලික සෝෂල් මීඩියා හැන්ඩල් කරන්නේ නෙමෙයි. හැබැයි නාමල්ල වගේ කට්ටිය ටිකක් තරුණයි. ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ අපි සුනාමි හොරා කියලා මුර්ගයා කියලා මහින්දට විහිළු කරාම මනි හයිස්ට් කියලා සාට් එකේ ඇඳහම ඒගොල්ලන්ට ඒ සෝෂල් මීඩියා වල තරුණ සමාජයත් එක්ක ඉන්න නාමල්ලට ඒවා පේනවා. එතකොට එහෙම පේන නාමල් රාජපක්ෂලා ආයේ අනිත් පැත්තට ඒගොල්ලෝ මනි හයිස්ට් බලන එකේ ෆොටෝ එකකුත් දාලා ෂෙයා කරනවා. එතෙන්දි අපිට හිතෙන විදියට මේගොල්ලෝ කියන්න යන්නේ අර සමන්තබද්ධ හාමුදුරුවෝ එයාගේ රත්තරම් පිළිම මිනිස්සුන්ට මේ තමන්ගේ දායක සභාවට පෙන්නනවා වගේ වැඩක් තමයි මෙතන එයත් කරන්න. ඒ කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් හන්දා සල්ලි පූජා කරාට වැඩක් නැහැ. මම මගේ පිළිමේ රත්තරන් වලින් හදාගන්න උඹලට රත්තරන් පිළිම නෑ නේද වගේ නිකන් අර කින්ඩියක් දාන්න තමයි මෙතන නාමල් රාජපක්ෂ උත්සාහ කරන්න කියලා අපිට හිතෙනවා. ඒ කියන්නේ උඹලගෙන් ඒ කියන්නේ අපිට චෝදනාවල් තියෙනවා තමයි. අපිට උඹලා විහිළු කරනවා තමයි. හැබැයි එහෙමයි කියලා උඹලට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නැහැ කියලා තමයි මේ නාමල් රාජපක්ෂලා කියන්නේ. එහෙම කියලා කනේ පාරක් තමයි මේ ගහන්නේ කියලා අපිට හිතෙනවා. මේකට පාර කැපුණේ කොහෙන්ද? මේ තැනට අපි ආවේ කොහොමද? දැන් මහින්ද රාජපක්ෂ මේක කරා නම් එයාට යුද්ධයට දීපු නායකත්වයත් එක්ක ඒක කියන්න තිබ්බා යුද්ධ ඉවර කරපු මිනිස්සයනි කියලා. හැබැයි නාමල් රාජපක්ෂ කියන්නේ එහෙම යුද්ධ කාලේ දේශපාලනේ හිටපු පුද්ගලයෙක් නෙමෙයි. නමුත් අර රාජපක්ෂ නමත් එක්ක තමන්ගේ තාත්තට තියෙන නමත් එක්ක එයාට අමුතු පවුල් දේශපාලන බලයක් නාමල් රාජපක්ෂටත් නිකම්ම එනවා. එතකොට ඒකෙන් කියන්නේ අපි දේශපාලනයේදී විකිනෙන්නේ සංකල්පවලටවත් පක්ෂවලටවත් අදහස් එතකොට දේශපාලන මතවලටවත් නෙවෙයි අපි විකිනෙන්නේ මිනිස්සුන්ට චරිතවලට. ඒ කියන්නේ යුද්ධ අවසාන කරනවයි කියන එක අයිති වෙන චරිතය තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ. කමියුනිස්ට් වාදය කිව්වහම ඒක ලංකාවේ අයිති වෙන චරිතය තමයි විජේවීර. විවෘත ආර්ථිකය කිව්වහම ඒක අයිති වෙන චරිතය තමයි ජේ.ආර්. එතකොට සුබ සාධනය වගේ දේවල් කිව්වහම ප්‍රේමදාස. එතකොට මේ මිනිස්සුන්ගේ නරක පැති ඒගොල්ලන්ගේ අඩුපාඩු ඡන්දෙන් ඡන්දෙට එක්ක අවුරුදු 5කට පස්සේ එහෙම නැත්නම් අවුරුදු 10කට පස්සේ හොදලා ඒ නරක සාන්ද්‍රණය අඩු කරලා මිනිස්සුන්ට ආයි අර හොඳ පැත්ත විතරක් පෙන්නලා මාකට් කරවන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මැතිනිගේ කාලේ කණ්ඩ තිබ්බේ නෑ තමයි. හැබැයි රට ඇතුලේ නිෂ්පාදන වුණා කියලා වැරදි ටික අඩු කරලා වැරදි වල සාන්ද්‍රණය අඩු කරලා අර හොඳ පැත්ත පොඩ්ඩක් උඩට උස්සලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මහින්ද රාජපක්ෂටත් දැනට තිබුණට වැඩි විශාල විරෝධයක් එයා තුන්වෙනි පාර ඡන්ද ඉල්ලනකොට තිබ්බා. හැබැයි එදා තුන්වෙනි පාර ඡන්ද ඉල්ලනකොට එපා වුණ මිනිස්සු 2019 දී ඒ එපා වුණ මිනිස්සයා හේතු කරගෙනම එයාගේ ಗುಣ කියලා එයාගේ ಗುಣ වයලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපති කරනවා. එතකොට ඒකට මුල් වෙන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂට තියෙන අර එයාගේ චරිතයට බැඳිලා තියෙන එයා යුද්ධ ඉවර කරා කියන ඒ අදහස. ඕකම තමයි සජිත් ප්‍රේමදාස විපක්ෂ නායකවරයා පාවිච්චි කරන්නේ එයාගේ විපක්ෂ නායකකම හදාගන්න. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ තාත්තා කරපු නොකරපු දේවල් වලින් එහාට පැහැදිලි දේශපාලන දර්ශනයක් නැති හන්ද තමයි මිනිස්සුයාට පියානෝ කියලා විහිළු කරන්නේ. නමුත් ප්‍රේමදාසගේ චරිතය හන්දා සජිත්ට පුළුවන් වෙනවා ඒ චරිතය පාවිච්චි කරලා මමත් තාත්තා වගේ තාත්තගේ ඒ මොකක් හරි ලෙගසියක් තියෙනවා නම් ඒ ලෙගසි උරුමක් කරය මම ඒක හන්දා මට ඡන්දෙ දෙන්න කියන්න එයා උත්සාහ කරනවා. එතකොට නාමල් වැටෙන්නේ ඒ ගොඩ තමයි. දැන් සජිත් නම් 1900 ගණන් වල මුල් කාලේ ඉංග්‍රීසි
වචන ටිකක් දාලා මොන හරි කියයි එයාගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවාම. හැබැයි නාමල්ගෙන් ආර්ථිකය ගැන ඇහුවොත් එයා කියයි ඒක නම් බන්දුල් අංකල්ගෙන් තමයි අහන්න වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් එතනින් එහාට වැඩි යමක් අපිට එයාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. එතකොට මේගොල්ලෝ හැදිලා තියෙන්නේ අර ඒගොල්ලන්ට කලින් ආපු අයගේ ලෙගසි උඩින්. ඉතින් අපිට ගැටලුව වෙන්නේ ඇත්තම කිව්වොත් මේ දෙන්න තමයි ලංකාවේ ඊළඟට දේශපාලනයේ නායකයෝ වෙන්න ඉන්නේ. හැබැයි දෙන්නම උඩට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒ දෙන්නගෙම බලයවල් ඔය තනතුරු තේජස් ඔක්කොම රැඳිලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට කලින් ආපු මිනිස්සුන්ගේ ලෙගසි එක හන්ද. ඒවා උපයෝගී කරගෙන මිසක් තමන්ට තියෙන ආකල්පයක් හන්දා නෙවෙයි ඒගොල්ලෝ ඔය තැන්වලට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. තමන්ගේ හැකියාවකින් නෙවෙයි ඔය තැන්වලට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් එහෙම මිනිස්සු රටේ දේශපාලනයට රටේ අනාගතයට කොච්චර වැඩදායී වෙනවද කියලා අපි පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක අදට අපි අපේ පොඩ්කාස්ට් එකේ 70 වෙනි කොටස අවසන් කරනවා. නැවතත් පොඩ්කාස්ට් එකේ 71 වෙනි කොටසින් හමු වෙනකම් හැමෝටම ආයුබෝවන්.